Trigonometry chapter exercise 6.3. In the exercise, this is the last question. Interesting question. Nariya kada sollirukanga, but it's a very easy question. A lift in a building of height 90 feet with transparent glass walls is descending from the top of the building. Right. So, முதல்ல படத்தை வரைஞ்சிடலாம். இதான் வந்து essentially the building 90 feet height. அங்கிருந்து the lift is descending from the top of the building. At the top of the building, the angle of depression to a fountain in the garden is 60 degrees. Garden la inge ஒரு fountain இருக்கு. அதுக்கு வந்து angle of depression works out to 60 degrees. So, angle of depression is equal to angle of elevation. This is also going to be equal to 60 degrees. இது வந்து lift, this is the fountain. Okay. 2 minutes later, right, இந்த lift வந்து இறங்கிட்டே இருக்கு. 2 நிமிஷம் கழிச்சு the angle of depression reduces to 30 degrees. கொஞ்ச தூரம் இறங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து angle of depression பார்த்தோம்னா it works out to 30 degrees. So, draw line parallel to this. இந்த மூணு லைனுமே parallel. So, I think this angle of depression is equal to 30 degrees. Correspondingly, this angle of elevation will be equal to 30 degrees. If the fountain is 30 root 3 feet from the entrance of the lift, in the distance is equal to 30 root 3 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Find the speed of the lift which is descending. So, essentially, எவ்வளவு தூரம் அந்த lift வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இங்கிருந்து இங்க வரதுக்கு, this is the top where the lift was, this is the midway point. இந்த distance, for example, இது வந்து 40 மீட்டர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த 40 மீட்டர் இறங்குறதுக்கு 2 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. So, speed at which the lift is traveling is 20 meters per minute ன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். So, இந்த distance Tm top to the midway point எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா that divided by 2 will give us the speed of the lift in meters per minute. Answer பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து meters per secondல கொடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So, அப்புறம் நம்ம meters per second கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், right? So, this is the basis on which we are going to be working. So, நமக்கு இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We essentially need to find out this Tm. Tm கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒண்ணே தேவை. இந்த மொத்த height of the building 90 meters னு தெரியும். So, from the midway point to the bottom of the lift, இந்த MB எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா we are done. MB கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? We have an angle. Yes, we have the adjacent side. This is the opposite side. So, we will be able to find out using tan theta. So, step 1, we are going to find out this. In the case, we are calling it as BC, right? Step 1 is compute BC. How do we compute BC? We are going to look at right triangle BCD. And the right triangle, we know if the angle of depression is equal to 30 degrees, angle of elevation will also be equal to 30 degrees. Tan எடுத்து பண்ண போறோம். Tan of 30 degrees is equal to BC divided by CD. Tan 30 is equal to 1 by root 3. BC தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். CD ஏற்கனவே அவங்க கண்டுபிடிச்சு கொடுத்திருக்காங்க, which is 30 root 3 அப்படின்னு இருக்காங்க. Cross multiply, we'll get the value of BC. BC is equal to 30 root 3 divided by root 3. 30 root 3 divided by root 3, which is equal to 30 feet. BC is equal to 30 feet னு தெரியும். So, 2 நிமிஷத்துல lift எங்க இருந்து எங்க வந்திருக்கு? A ல இருந்து B க்கு வந்திருக்கு. So, the distance AB is equal to AC minus BC. AC is equal to 90, BC is equal to 30. So, இந்த 2 நிமிஷத்துல இந்த lift எவ்வளவு தூரம் travel பண்ணிருக்கு? The lift has traveled a distance of 60 meters. So, speed of the lift is equal to distance divided by time. So, this you can say it as it's traveled a distance of 60 meters in 2 minutes. So, the speed is equal to 30 meters per minute அப்படின்னு சொல்லலாம். Or if you want it in number of seconds, it has traveled 60 meters. 2 minutes we can write it as 120 seconds. We will cancel out as a 2, which is equal to 0.5 meters per second. So, speed of the lift is either 30 meters per minute or 0.5 meters per second.